ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எங்கே இருக்கேன் பார்க்குறீங்களா? இங்கே பாருங்கள், ஆஸ்திரேலியன் ஃப்ளாக் தெரியுதா? ஸ்டேடியம் தெரியுதா? கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். ஆமாம், இன்றைக்கி வந்து மெல்பர்ன் MCG டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் டூர். ஏற்கனவே புக் பண்ணிட்டேன் டிக்கெட்டு ஆன்லைனில். செம்ம கோல்டுங்க, அப்பா பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த லொக்கேஷன் பாருங்களேன், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ரெசிடென்ஸ் ஏரியா, பார்க்கு. அங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் காரை. பாருங்கள், போட்டிருக்கா மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். கிட்ட போகலாம், ஸ்டேடியம் உள்ளே போகிறேன். இது வந்து கைடட் டூர் தான். ஸோ 1 hour ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. உள்ளே போயிட்டு மியூசியம் மாதிரி இருக்கும், கிரிக்கெட் பேட்ஸு, அப்புறம் அந்த சோவனியர்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் பார்க்கலாம். அதான் பார்க்க போகிறோம். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நானே வந்ததில்லை, ஆல்மோஸ்ட் 7-8 வருஷமாக இருக்கேன். MCG வந்ததே இல்லை, தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். இது வந்து ஜஸ்ட் டூர் தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செப்பரேட்டாக மேட்ச் MCG மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். Gate number 2. We need to go to gate number 10. Angin தான் tour start ஆகுது. So I think it should be this way. இன்னைக்கு மார்னிங், சாட்டர்டே மார்னிங், அதனால் அவ்வளோ க்ரௌட் இல்லை, ரொம்ப குவைட்டாக இருக்குது. பாருங்கள், உள்ளே இருக்கேன் நான். இங்கே பாருங்கள், ஆஸ்திரேலியன் ஸ்போர்ட்ஸ் மியூசியம். இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா இந்த டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டிக்கெட் வாங்கிட்டு என்ட்ரன்ஸ் இதான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. பட் இங்கே தான் டிக்கெட் வாங்கணும் இங்கே. ஸோ லெட்ஸ் கோ. Let's go grab a coffee. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க கேஃபே. அங்கே உள்ளே தான் போகிறோம். MCG பியூட்டிஃபுல் அல்ல ஸ்டேடியம். நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காஃபி குடிப்போம், பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. So you've come in the Olympic stand end of this northern stand that's divided into 3. The seating capacity here is 95,000. There's room for another 5,000 standing room. So this area here at the back of the seating, only on the lower level, all the way around, will take another 5,000. So we say the capacity is 100,025. Don't know why 25. When we had a drawn grand final here a few years ago, we had 100,017. So they say, okay, the capacity 100,025. Next to it is the Indian one. I've been to India and I know how colourful it is, but your cricket, go home and tell them to put some colour in it. Look at the Singapore, that's black and gold stripe. It's gorgeous. And they've got a lovely old fashioned. ஸ்டேடியம் உள்ளே வந்தாச்சுங்க. சமையல் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. எவ்வளோ மேட்சஸ் பார்த்துருப்பாங்க. I know, they are.
buzzing you can hear as you're on the ground is this advertising screening that goes all the way around. It's not turned off, it's just in silent mode, sort of silent mode. But of course, we didn't always have that. No. Now I'll start talking while you're all coming. I think you can all hear me? Yeah. I got good projection. Okay, Melbourne was settled in 1835. 3 years later, when the population was only 2,000, Melbourne Cricket Club was formed, 1838. First three grounds were closer into the city, but Melbourne was growing because gold had been discovered, and so we said, can we have something permanent? All that parkland you see outside, and this was all a big paddock. It was called the police paddock. It's where police used to exercise their horses. And there were sheep and cattle grazing. Now, until 2000, there'd been a natural rise. So cricket has always been played in this particular spot. There'd been a rise of 70 centimetres in the centre, so halfway up my thigh. Bowlers coming in from this end and that end were always running uphill. So this is where they do their just next door. Full of sponsors, full of sponsors. Jaguar, Hertz, IG, Beyond Bank. The place was full of sponsors actually. பாருங்க உங்களுக்காக லைவ் கவரேஜ் மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்குள்ளேருந்து. Good on you! That's a cricket club. That's a cricket club. Oh. That's not secure. No, so this is where the opposition, the Collingwood team will come in here probably tomorrow and do this. இங்கே இன்டோர் நெட் செஷன் இருக்குங்களா, இங்கே பாருங்கள் நெட் இருக்கு. தீஸ் கைஸ் வில் ப்ராக்டிஸ் ஹியர். இப்போ வந்து நெட்டில் மேலே போட்டிருக்காங்க. சீசன் டைமில் வந்து நெட் போட்டு இங்கே நெட் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். இது வந்து கேஃபிட்டீரியா ஃபார் பிளேயர்ஸ். வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. मेरी ले ली 176 metres long by 143 wide. If you're one, I've got to do this now before I forget because I'm old. The wires that you see across the top are supposed to keep the seagulls. We can't do anything about the pigeons. They live, breathe and die here. But the seagulls come in from the coast about 4 o'clock in the afternoon and whatever. It's a long way. But the world record is now உள்ள கிரிக்கெட் மட்டும் இல்லைங்க, ஹை ஜம்ப், லாங் ஜம்ப், ட்ரிபிள் ஜம்ப்லாம் கூட இருக்கீங்க பாருங்கள். (1956) Melbourne Olympic Games, longest leap set of MCG. பாருங்க பேர் இருக்கும். விமென்ஸ் லாங் ஜம்ப் 6.35 மீட்டர் போலாண்டில்.
Australia, men's long jump 6.97. Great Bell, USA. Ghana. So when you're watching, just remember the long night triple points. Because they run. They were the oldest football club in formed in 18. वीडियो करके दिया हम सब लोग आ रहे हैं There's only 4 copies of that photograph. And Tandoori just happened to be in Adelaide the day of Don Bradman's birthday. The library here is only through literature and artwork that we can find. Every time you go, once we get back to the come up here. We're very good at queuing. சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. I was here that night, 86,000. 40% were Indian people. Now, I will say, all the ladies, children, I'm sorry, you can sit here with me. All the ladies and all the men who've got a bit of grey in their hair. Can you sit next to me? First of all, come on. Yeah, all the ladies and all the men who've got grey, but I know some. I've been told that a lot of people put colour in their hair, not only females. It's just down on the bottom level, the 2 grey at the bottom. Legendary Shane Warne stand. That was only named after those. I'll tell you a little bit of a story about Shane Warne over there. The day, I can't remember what year it was in the 1980s, it was a heat wave day, it was very, very hot. This stand wasn't here, I was sitting on an aluminium seat here, which was very, very hot. And there were 86,000 people. England were fielding, Australia was batting, it was a one-dayer. And people on the upper level were filling their big bottles and chucking them over the top of the people down below. I was with a friend who'd never been to the cricket before. We were both frightened. I've never been frightened at sport before because I became aware of the potential for mass hysteria and what it could cause. It really is scary. And so the English captain threatened to take this team off the ground. I think you might have seen it in a memorial thing. It's been shown a few times. And he walked off and he said he wanted Shane Warne to come in. When he walked out there, stood in front of them, I don't know what he said, didn't say much, and he just went like this. So, how many people can do that? Can you think of anybody who could do that? Sachin Tendulkar might be able to do it. But Warnie did do it, and I have seen him. When we got on the lift down in the basement, I had a group of about 15 children about this age. How old are you? 8, yep. And they'd come over from Western Australia. And Warnie walks in to get on the lift with the minder to go to all looking gorgeous hunk of a man, blue eyes. Anyway, and he just walked in and said, so who are these lovely children? I said they'd come all the way from Esperance in Western Australia to see this beautiful ground. He high-fived everyone. And then I said, could they possibly have their photo taken with you? Of course. So over it comes, photo taken. The teachers, young women, you know, celebrating. I wasn't quite. Anyway, so then and the minder, his minder was
getting cranky because he was supposed to be somewhere for an interview. And so anyway, off I went. And of course, the kids didn't have a clue who he was. And so we get in the lift and I said, that man's name was Shane Warne. Do you know who Shane Warne was? Yeah, he said, you know, but they didn't have a clue. Yeah. When you get, and Shane Warne and other Australian, he's a cricketer, one other Australian cricketer, didn't mention his name, were named two of the best cricketers in the world in the last 100 years. So tell that when you get home, you can say the Shane Warne high five. I just hope they remembered that when, you know, because it was beautiful. Yeah. But that's what and I'm the only one who saw it. You know, the paparazzi weren't there, he didn't have to do it. But that's what there was a lot of things he did like that. He met a young man in a wheelchair and apparently went out and bought him a house when he heard that he was renting. Oh. Bought a house. All these things come out when Yeah, I you know. die. That's a story of legendary player Shane Warne. இந்த லாஸ்ட் பிட் வந்து ஷேன் வார்னை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சச் அன் இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி இல்லை. அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள், முடிச்சுட்டு வெளில வந்துட்டேன் நான். நம்ம கார் பார்க்கிங் எங்கே விட்டோம்? அங்கே இருக்குது கார் பார்க்கிங், அங்கே போகணும். சூப்பர்ங்க, சம்மர் ஸ்டேடியம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் இட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸைட்டிங் வீடியோ போடுறேன். See you all. Bye.